Naam, safi sana. Tumeona kwamba Rais William Samoei Ruto ametoa tangazo lipi akisema kwamba KDF pamoja na vitengo mbalimbali vya usalama viweze kukua na ile jukumu la kuzidi kusaidia watu katika maeneo ambayo wanazidi kuathirika na mvua ambao unazidi kunyesha. Kwenye ripoti ya William Samoei Ruto alisema kwamba rasmi itabidi sasa serikali izingatie kuingilia kati ndiposa isaidie wale ambao wanazidi kukumbana na mafuriko nchini Kenya. Fahamu kwamba mvua El Nino imekuwa ikizidi kutatiza Wakenya sana. Kwenye ripoti hii nikinukuu maneno ya William Samoei Ruto, kiongozi wa taifa, alisema hivi: I have given the KDF the order to use their air service capabilities to airlift any necessary goods to various parts of Kenya, particularly last mile supplies in counties inundated with flood waters. President Ruto declared that this will be implemented right now, ikimaanisha kwamba iweze kutake effect as soon as possible. Zidi kufuatilia habari zetu ndani ya channel hii moro kabisa ipendayo ya Tani Media kwa habari zaidi.